Hello children, let us once again look at fraction of shapes. So, fraction in Varnalinda, these are full figures. Here you can see one triangle, a rectangle, a square and a circle. So, these pictures are called one whole picture. One whole. One full ഉണ്ട്. So, full ആയിട്ടുള്ളതിനെ we call it one whole. Now, fraction means what? Part of a whole. Part of a whole. That is, if I divide this or if I break it into pieces, how many pieces are they broken into? Or how many pieces are they divided into? That is what a fraction tells us. In a one whole ആയിട്ടുള്ള picture-നെ എത്ര part ആയിട്ട് divide ചെയ്യുന്നു? അതിനെയാണ് നമ്മൾ fraction എന്ന് പറയുന്നത്. So, here we are considering part of a whole. So, fractions are represented using two numbers. One is called the numerator, which is written up, and the other is called the denominator. So, to show that these two are separate, it is separated by a line. Okay, ഒരു numerator ഉണ്ട്, ഒരു denominator ഉണ്ട്. ഒരു numerator ഉണ്ട്, ഒരു denominator ഉണ്ട്. Now, what does numerator stand for and what does denominator stands for? So, ഇത് one whole ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And we are going to consider part of it. So, look at this triangle. Now, into how many parts are this triangle divided into? This is one full triangle. This one full triangle ne etra piece aite divide idu. You can see this is divided into two pieces. This is divided into two pieces. Now, I have colored one part of it. രണ്ട് പാർട്ടും കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? You can color any part. If you want, you can color this part. I have colored this part. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിനെ എത്ര പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? We have divided the triangle into two equal parts. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ. If I divide it like this, these are not equal parts. For pictures to be fractions, they have to be divided equally. So, ഇങ്ങനെ കുറേ terms ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കൂ. They are to be divided equally. So, to how many equal parts are this divided into? This is divided into two equal parts. Okay. So, ആ two equal parts-ലെ എത്ര part color ചെയ്തു? One part. So, can I write this as one? No, this is not one full triangle. ഇത് one full triangle അല്ല അല്ലേ? ട്രയാങ്കിളിനെ two pieces ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ one piece ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്യുക? We represent it as 1/2. That is, the full triangle is divided into two equal parts. Two equal parts ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി. You just have to draw a single line at the middle. Okay, now this is divided into two equal parts. Okay, now ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ two equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. See, here I have drawn a line that divides this rectangle into two equal parts. Okay, so ഇത് ഒരു part, this is the other part. So, I have colored one part. So, ഇതിന്റെ നടുവിൽ കൂടി I have drawn a line. It is not necessary that I should draw a line like this. I can draw a line even like this. ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം. But it should be equal. ഇത് equal ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. Okay. So, here I've drawn a line. ഇതിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. This divides this rectangle into two equal parts. ഇത് one part, ഇത് two part. Now, എത്ര part color ചെയ്തു? 1/2 color ചെയ്തു. 1/2 is same as half. അല്ലേ? Similarly, the square is divided into two equal parts and one part is colored. ഇത്
ഒരു part, ഇത് another part. So how much of the square is colored? Half of the square is colored. One full illa, half matram. Similarly, circle is divided into 2 equal parts and I have colored one part of it. Imagine your mother brings a pizza at home and there are two children at home. Amma varumbo oru pizza vaangittu vannu. Round shape ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിസ്സ പറഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ let us take a chocolate. Amma bought only one 5-star chocolate. Rectangular shape ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. But there are two children at home. She got only one chocolate. So what will you do? Will you eat the chocolate fully? So what will your brother or sister do? So what you will do is you will break the chocolate into 2 equal parts. ഇല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ കൊണ്ടുവന്നതിനെ 2 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും. അല്ലേ? So did you eat one full pizza? No, you did not eat one full pizza. You ate only a part of the pizza. How many part did you eat? You ate half part of it. That is, അതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. 2 ചിൽഡ്രൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ 2 പേർക്കും ചോക്ലേറ്റ് വേണം. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചോക്ലേറ്റിനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള 2 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അല്ലേ? എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ 2 കുട്ടികളും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും 1 full ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചോ? ഇല്ല. But did both of you get a chocolate? Yes. How much did you get? A part of a chocolate. അല്ലേ? ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടി. എത്ര ഭാഗം കിട്ടി? Half of it. That is what a fraction shows. This is how it is represented. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സ്ക്വയറിനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സർക്കിളിനെ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ പാർട്ട്. That is what 1/2 represents. The other part also represents 1/2. ഇതും 1/2 ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ പാർട്ട് ആണ്. അല്ലേ? So 2 1/2. 1/2 plus 1/2 is 1 whole. 1/2 plus 1/2 is 1 whole. I hope now this is clear. Now moving forward, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? We divided this into 2 equal parts. Now instead of that, see to how many parts I have divided this into. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So each picture is divided into 4 equal parts. ഇവിടെ 3 equal parts അല്ല, പകരം നമ്മൾ എത്ര equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? 4 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. So let us take the same example of a chocolate. There are 2 children at home. 2 of your cousins come home. Amma has got only 1 chocolate. Now how will everyone get a chocolate? You will divide the chocolate into 4 equal parts. അല്ലേ? Already 2 children വീട്ടിലുണ്ട്. 2 childrenന്റെ കൂടെ 2 more children വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 1 ചോക്ലേറ്റിന് എത്ര ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടോ അത്രയും പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. There are 4 children at home. So this is divided into 4 equal parts. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? How much will one person get? See? ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും. അല്ലേ? ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും. Is this one full? No, this is a part of the full. അപ്പൊ എത്ര പാർട്ടാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? ഈ ഫുള്ളിന്റെ എത്ര പാർട്ടാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? ടോട്ടലില് എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. ടോട്ടലിൽ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട്? എല്ലാത്തിലും ടോട്ടൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you can see there are 4 equal parts. അല്ലേ? In every picture there are 4 equal parts. ആ പാർട്ടിൽ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പാർട്ട്. Okay, there are 4 children at home. So chocolate or whatever it is divided into 4 equal parts. So the total number of parts is 4. And how much will you get? Will you get whole of it? No, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്
ഈ കളർ ചെയ്ത പാർട്ടാണ്. കളർ ചെയ്ത പാർട്ട് എത്രയാണ്? 1. But is it 1 full? No, it is 1/4. 1നെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ 1 പാർട്ട് 1/4. ഇതാണ് 1/4. Now let us compare it with 1/2. ഇത് 1/4 ആണ്, ഇത് 1/2 ആണ്. ഇത് 1/4 ആണ്, ഇത് 1/2 ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് മോർ? ബിഗർ പിക്ചർ ഏതാണ്? യു ക്യാൻ സി 1/2 is more. അല്ലേ? സോ സെയിം പിക്ചറിനെ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ആക്കിയാൽ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കംസ് സ്മോൾ. ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. സെയിം പിക്ചറിനെ മോർ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ the part becomes small or the fraction becomes small. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹാഫ് ഇത്രയും ഉണ്ട് അല്ലേ? 1/4 എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദിസ് പാർട്ട്. ഇതാണ് 1/4. ഏതാണ് വലുത്? 1/4 ആണോ 1/2 ആണോ വലുത്? യു ക്യാൻ സി ഡെഫിനറ്റ്ലി 1/2 is bigger than 1/4 അല്ലേ? ഇതിൽ ഈ പാർട്ടാണോ വലുത്, ഈ പാർട്ടാണോ വലുത്? ദിസ് ഇസ് ബിഗർ അല്ലേ? സോ ഹിയർ the fraction is divided in, the whole is divided into 2 equal parts. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ it is divided into 4 equal parts. So if you divide it into 6 equal parts, 4 equal parts ന് പകരം 6 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. 8 equal parts. 8 equal parts ആയാൽ ഇതിലൊരു പാർട്ട് എവിടെ വരിക? ഇത്രയും വരും. See, it becomes still smaller. പിന്നെയും സ്മോൾ ആയി അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മോർ ആയി. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് സ്മോളർ. സോ ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ. ഹോളിനെ എത്ര പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിട്ടും. എത്ര പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തത് 1/4 ആണ്. കളർ ചെയ്യാത്തത് എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട്? 1, 2, 3. ഇപ്പൊ കളർ ചെയ്യാത്ത ഫ്രാക്ഷനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം? 3/4. ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കളർ ചെയ്യാത്തത് 3/4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Now moving forward, draw a pattern each side of the line of symmetry to make them symmetrical. The first one is done for you. So ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും 2 സർക്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട്. You can draw any shape. So if I draw ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു, ഇവിടെ 2 സർക്കിൾ വരച്ചു. സോ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരണം? ഇവിടെ 2 സർക്കിൾ വരണം. ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ വിൽ ഹാവ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. സോ ഒരേപോലെ വരയ്ക്കണം. ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി, ദിസ് പിക്ചർ ബിക്കംസ് സിമെട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, സോ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വരണം. Now draw a symmetrical pattern using these shapes. Use one line of symmetry. Your pattern can have a vertical or horizontal symmetry. So let me draw a vertical symmetry for this. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ 2 സർക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതേ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചു. Now after this if I draw a triangle, here again I'll draw a triangle. Now after that I draw a square. Sorry, I draw a rectangle. ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയും റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു. ഒരേപോലെ വരയ്ക്കണം. ദിസ് ഇറ്റ് സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലേ? then I draw a square. ഇവിടെയും സ്ക്വയർ വരച്ചു. ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല. You can draw it with horizontal symmetry. You can use the shapes in any order. So draw a symmetrical pattern. This you can draw, this you have it in your textbook. You can draw it in your textbook. Whoever doesn't have a textbook can draw a picture of this in your notebook. So line of symmetry nu പറഞ്ഞാൽ imaginary line that divides the picture into 2 equal parts, wherein one part is exact mirror image of the other. So I hope fractions and line of symmetry is clear to all of you. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.